15 minutes or so on that if you want. Then we'll have a look into what a growth mindset is. And then we'll do the rest of the session. We'll talk about my 12 steps formula for being successful and living a happy life. Okay? Как вы видите на своем экране, сегодняшняя программа будет очень интерактивной, очень интересной, но она будет немного проще, потому что я вас тоже очень сильно напрягать не хочу. Мы с вами сегодня обязательно проведем краткое повторение второго вебинара, который мы с вами вместе проводили. Также, помните, мы с вами вместе выполняли задания на первом вебинаре, на втором вебинаре, и будет отлично, если у кого-то из вас есть обратная связь, вы хотите это обсудить, как вы, например, выполнили свои задания, мы можем провести и сами своего рода дискуссию, примерно 15 минут мы можем посвятить именно этому. Затем у нас будет, конечно же, тема вебинара — это рост мышления, и я вам расскажу про свою 12-шаговую формулу для успешной, счастливой жизни, и таким образом мы с вами сегодня проведем наш вечер. So, recap of webinar 2. So first of all, some things in Zoom that I found out because I had a training last week, just like Kate. Use the chat. Obviously, you already know the chat. So if you want to use the chat in English or in Russian, preferably in English, so that I can read it immediately, to ask questions or to say something you want to share. If you have something else to share, there's also a participants section in the Zoom. I'm not sure if you're familiar with that. If so, if you want to raise a hand and ask a question, please use the raise hand symbol, which is in the participant section, so that I can come back to you when you want to ask questions. Как вы видите, у программы Zoom есть многочисленные возможности, и я тоже недавно обнаружил о них, когда я проводила другие вебинары. Если вдруг вы хотите что-то обсудить или задать вопрос, как вы все уже знаете, вы можете написать в чате. Но кроме этого, если вы посмотрите у себя в функциях, там есть такая функция, как поднять руку. То есть вы можете нажать на нее, чтобы я понял, на кого обратить внимание, если вы хотите что-то обсудить. Это также называется секция участников. То есть та часть, где вы можете также принять участие. Это для того, если вдруг вы не знали об этом. Recap on last time. The first webinar, we spoke about what a personal development journey is. We looked at a lot of very important things. We discussed mindset, we discussed timing, and I encouraged you to investigate that topic, to investigate what would a personal development journey for me be? How would that look like? I will always come back to the importance of mindset, also in this third webinar, so never forget the importance of mindset. In webinar 2, we really dug deep into that purpose thing, so your why, and the relationship between purpose and passion, which is called the magic or magical connection. And obviously, throughout 1 and 2, we touched upon personal leadership, and I gave you a task. And the task in assignment 2 was related to beginning to develop something that would allow you to identify or to uncover your why or your purpose. Давайте мы с вами один раз просмотрим своего рода повторение того, что мы уже с вами сделали, чтобы у вас было вот это вот понятие того, куда мы с вами дальше уже будем идти. Как вы помните, на втором вебинаре мы с вами говорили про личностное развитие. Там я вам рассказывала про то, как вы должны найти свою цель, обозначить свое почему. Вы должны были понять, какая ваша цель и как вы можете ее достичь. Конечно же, мы не должны забывать про правильное мышление, и я буду об этом говорить не раз, я буду повторяться об этом каждый раз, потому что это очень важно. Мы с вами также говорили о том, почему цель имеет значение. Помните, мы с вами говорили про цель и про тот энтузиазм, который очень важен, про цель и ту
страсть, которая в своем роде уже создает волшебную связь, про личностное лидерство. И помните, я вам давал задание на втором вебинаре, как найти то, что будет ваше, как найти то самое мое, как мы называем. И давайте же все-таки взглянем на это. So if you remember assignment number 2, again, it was related to doing some activity, giving yourself some work to do in order to see if you can uncover your why, or at least the beginning of that. So this was the assignment. I'm not going to read all the actions in the assignment. That would be too much. Is there somebody in the group who would like to give some feedback on that? Did somebody start with it? And be honest, be open. It is never wrong. I just like to know, besides, again, the ones that I've already seen in email and WhatsApp, if you want to share something with the group, that would be really valuable. So is there somebody who wants to say something about this, this task? Помните, на втором вебинаре я давал вам своего рода домашнее задание, где вы должны были определить, что является именно той вашей целью, которую вы хотите достичь. То есть своего рода то, почему, ради которого вы сейчас и сидите на вебинаре. То есть как найти свое. Это и было ваше задание. Я сейчас, конечно, не буду все читать и разбирать, потому что это займет очень много времени, но, пожалуйста, если среди вас есть те, кто уже выполнил это задание, вы хотите поделиться с этим, с нашей группой, рассказать, это было бы очень великолепно, потому что у нас был бы тот самый диалог, к которому я и призываю вас всех. Я, конечно, прочитал задания тех, кто уже мне отправил по почте и по WhatsApp, но если среди вас есть те, кто также хочет поделиться, я буду очень рад. И, пожалуйста, не стесняйтесь, будьте откровенны с самими собой, просто поделитесь и давайте будем вести тот самый диалог. So, who wants to give some feedback? Кто готов рассказать о своем мнении, о том, как он выполнил это задание, свою обратную связь? Пожалуйста. Now there is Gulkair who raised her hand, so I think that Gulkair, Okay. she can unmute herself and ask the question. Yes, or please. Share your question or feedback, whatever. Yeah. Hello, Denise. Hello, Hi. everybody. My English is a little bad. Can I speak in Russian? Yes? Sure. Okay. Вот. Спасибо вам большое за задание, конечно, и для меня это было очень сложным ответить на вот эти все 6 вопросов, потому что я вот, переосмыслив, да, все подумав, поняла, что я еще не занималась тем, что мне нравится, скажем, да, и я не знаю, мне даже какие-то комплексы появились, что мне уже 24, а я до сих пор себя не нашла. Может, еще в будущем себя найду, но я сейчас на данном этапе, да, пробую себя во всех сферах. Вот даже сравнивая себя с мужем, я говорю, вот муж у меня вот давно себя нашел. А по сравнению с ним, я хотя все пробую, никак не могу найти себя. Вот такой вот у меня фидбэк. So, doing this homework assignment was not very easy task for me because I'm already 24 years old and I haven't in my life, I have never been doing something that I really loved, and I felt that pressure that I'm already 24 years old and I still didn't find the path that I want to accomplish, that I want to achieve. And then I said to myself that I need to try my abilities and my talents in all the spheres in order to find that something that I would love to do in my life. And my problem was also the fact that I compared myself with my husband, and he has already found his way of achieving his job that he absolutely loves, but I didn't actually find that yet. So I felt a little bit unconfident. So this is my feedback. Nice. And I value that a lot, Rosa, because this is actually what a lot of people have, and it's completely normal, right? So it is completely okay that it is very difficult to start. And
it's not about your age. Your age does not matter. You can begin regardless of your age, right? There's never a moment too late in your life to begin developing something like your personal development, or uncover your dreams, or whatever. So that is okay. So accept the fact that you haven't done so yet. Appreciate that what it brought you. Appreciate that, okay, my life path was about giving back to others, or spending time with others, or just not a lot of time spending on myself. I'm now 40 years old, and I have this opportunity now to begin. So if you sell it to yourself like that, and be really sweet with yourself, and I hope you can understand what I'm saying, be really nice to yourself, that it's okay, the way it moved for you is okay, and that is totally fine to begin with this in any shape or form that you want to, and that's why it's so difficult for you, because it's the first 40 years you have not been paying attention to this topic yourself, your development. So that's fine. So accept that is. Use your husband, use in a good way, as an example for you, because he did it, right? And that's okay. Now it's your chance, regardless of your situation. Now it's your chance to spend a little bit of time on yourself as well. It's not egoistic. It's okay. You can do it and still take care of your family. That's fine. Just you give yourself the opportunity to do it now. So I love your feedback, because that's what a lot of people have. I hope that's clear. Я вам хочу сказать, что ваш возраст не имеет никакого значения, поэтому вы не должны давить на себя, базируясь, основываясь на том, что вам уже 24 года. Вам может быть 30 лет, 40 лет. И вы должны воспринимать это своего рода как возможность. И, пожалуйста, будьте всегда добры к себе, не будьте так самокритичны, не будьте так слишком строги к себе. Вы должны себе иногда позволить понять, что это нормально. То, что вы до сих пор не определились с тем, что вы любите, или еще не начали, это нормально. Вы должны это принять, во-первых. Во-вторых, вы должны это уважать, потому что вы честны с самими собой. И затем вы должны, конечно же, оценивать и то, что вы не просто потратили вот это все время. Вы это время посвятили вашей семье, возможно, вашим коллегам, друзьям, поэтому не будьте так строги и самокритичны чересчур к себе, не давите на себя слишком сильно. И вы говорили про своего мужа, это прекрасно, используйте его как своего рода пример для подражания, то есть вы должны посмотреть на него и сказать, вот мой муж вот так вот добился, отлично, и брать с него пример. И также вы должны учитывать то, что вся вот эта тема, которую мы с вами сейчас проходим, она новая. И, конечно, это не так легко сразу же начать использовать в практике. Поэтому будьте добры к себе, примите то, что это нормально, то, что вы еще не начали добиваться своей цели или находить ту работу, которую вы любите, и затем вам уже станет легче. И не забывайте, что посвящать себе немного времени и давать себе возможность развиваться, это не эгоистично, это очень хорошо, поэтому вы должны иметь тот баланс, где вы будете посвящать время себе, вашим возможностям, и также посвящать время вашей семье. Nice. So I hope this is clear. I think we have some more. Kate, I thought we had Merin. Hey everyone, thank you. Hi. Oh yeah. First of all, thank you for your presentation. Especially your webinars, I like so much. And I want to tell you that it was really super hard. Your assignment was among the ones which it took me a long time to complete. And I liked your statements. In your previous webinar, you have said that many of us are living our lives by accident. And I was so much impressed by it. I told it almost everyone I know around me, because this is so true. And what I just noticed is that in a daily routine, it is almost impossible to take time to go over our priorities and to really think what we like and what we're doing in our lives, because we're just keep doing this daily stuff, doing the course, going to work, and not
everyone is thinking that if it's what they really want, if it's what I like and what I want to do in my life. And so it took me really hard time finding like proper words to form my life statements, and it was hard to find what is going to fill that emptiness, which I got after the webinar, that I really understood that there is no goal in my life. I mean, this about this life goal. And so it took me hilariously long time to form that statement, which is 2-4 sentences long, but I succeeded in the end. But right you now, managed. You did come up with that statement. Yeah, I'm so happy about it. Like that is amazing. You know what? It took me 4 years. So you're doing an amazing job. So you deserve a gold medal. What you did in just a couple of weeks, it took me 4 or 5 years to do so. So it's completely okay. So it's fantastic. Thank you so much. Of course, it's still rough, and I have to work on it. Like, but and that's at fine. least I see like this bright future which is waiting for me. So that is great, and I love to hear that, because you know what I said in webinar 1, that's actually very true. There is plenty of time. You have to be patient. The only thing you have to do is begin, and then the rest will come, regardless of the time. That's the challenging thing I used in webinar 1, which is, okay, there's time, but you only have one life. So grant yourself the opportunity to start in whatever shape and form, but begin. And then the rest will follow, and it will become more clear, and the questions you will ask yourself will become better, so higher quality. You will dig deeper in yourself. You will create that, because that's what happens when you start with these things. So really nice. Thank you for the feedback. Kate, who else do we have? Good evening for everyone. Hi. Hi. And you know, this time answer for your question, it was easy for me, because when I'm answering for these questions, I understood that I found myself. So I work at my lovely job, and I love my family, my current statement. In general, I grateful for me for that I do it. For everything. Maybe after some period of time, maybe I will change my choice. But right now, I love everything. That's all. That's Thank beautiful, you and that is beautiful. And you know what? The best thing I hear from your feedback is that you made a choice, and that is the most important thing, right? Yes. Make a choice, make up your mind, make it a conscious and aware that you are aware of the things that you do, and perhaps it changes in the future, and that's fine. That's all fine. I mean, your why, your intrinsic motivation, that will not change. That will be okay, and you will discover that more and more. But you made a choice, as long as, because we deserve it to ourselves. We deserve to make a choice about our lives, right? We do not deserve to live our lives completely reactive, as a consequence of, okay, things happen and I don't know why and I don't know what, and I will never even ask myself. So we deserve to live our lives consciously and aware, because we're human beings. We have that ability. So we use it. It's good that we use it. We should use it. So thank you for your feedback. So very nice. I have time for one more. Hello, Mr. Denis. I'm very glad. I'm very glad to meet again in your webinar. So thanks. After each of your webinar, we are really motivated. So doing this assignment was more difficult for me than the first, because in the first assignment was only about money, about our goals and other stuff. So I was thinking for several times how to do, what to do, and I was asking again and again question why, and such kind of questions. And I understood for myself that for each person is very important self-orientation and self-security maybe in our life. Yes. And as you said, I analyze it, and I'm also good in selling things, you know, because my parents, both of them worked in a trade, in the field of marketing.
So then I understood, yeah, I'm also good in selling things or other stuff. Because 3 or 4 years ago, my husband, he started his business and he brought from Bishkek products like rice, sugar, and other stuff. And I'm maybe good in making long-term like relationship skills. I made conversation good with the director of the administrations of the markets in our local area, and we did really good business. And I was thinking maybe I can try my such kind of skills in future. Nice. Yeah, and Nice. and Why not? I'm also good in volunteering work because I'm already mentioned it. When I was a student, I worked as a volunteer in the Foundation of Tolerance, and I worked as the volunteer in a debate clubs. Maybe I will enhance my such kind of skills just when I understood and I know when you do something good, when you do community service, so Exactly. it can become doublet for yourself. You are uncovering then your sense of purpose because you're doing a lot of good things for others. So that's great. Yeah. So yeah. it is nice. It is beautiful to begin with what look at what you're good at. There's just one thing that you shouldn't forget. Usually it comes together, but not always. Just make sure that whatever you are good at, discover it, understand it, but make sure that you enjoy it, right? Because ultimately it will not last. If you're good at something, but you don't enjoy it, it will not last. And then it fades away and you will lose interest and motivation. So uncover what you're good at or know what you're good at, that's fine, but connect it to enjoy doing it, right? What it says in number 2. So nice. Thank you. Way to go. After your assignment, Very well done. I asked for myself such kind of questions. Thank you for your assignment, for your statements. You're welcome. And that's the most positive thing for yourself. Always question the things you do, want to do, experience, good at, and question anything, right? It sounds incredibly hard, and it is in the beginning. This is not only for you, but this is for everybody. Question everything you do or you think about or you do or you look at, because questions, asking yourself meaningful questions are really important, and they'll open up your mind. I'll come back to that in a minute when we talk about growth mindset. The one thing for you, Torayim, if you continuously ask yourself the why question, you can make it very difficult for yourself, right? So continuously asking the why question, why do I do this? Why do I do that? It's really hard for our brain to answer a why question directly. That's often if you have small children. I used to have small children. You have children, and sometimes they have a state of mind where they continuously ask yourself the why question. So, Dad, why this? Oh, Dad, why that? Why so? And it's at some point you become annoyed because a why question relates to your inner brain and it touches upon emotions, but sometimes it's hard to give words to these emotions, right? So you have to bring it back to your outer brain, your neofrontal cortex, and that takes time, and sometimes it's hard. So it's really difficult to continuously or too often ask yourself the why question. You can better ask yourself questions like, what makes it that I think like that? Or how would I think, how would I look at it if I would do it differently? So these things open up a little bit more. It's more easy for you. You make it more easy for yourself. So just some feedback on the why question. Okay, thank you for that. Any other feedback? I'd love to hear any other feedback. We can't do it today, unfortunately, because otherwise we'll be running late. So drop me in WhatsApp or an email or send it to Elena if you want it to be translated first. So don't be shy. Share what you want to share with me directly or indirectly, and I will touch base and I will get back to you on that. Gulzar, can you translate that, please? Если вы хотите вести со мной диалог, как мы сейчас вели с другими участницами, вы можете со мною соединиться, или вы можете отправить это через Елену. Мы сначала можем перевести на английский, а затем отправить уже Денису. Вам не обязательно стесняться, будьте открытыми. Мы должны вести вот эту дискуссию, вот этот диалог для того, чтобы понять, чего же вы все-таки хотите.
So we're up next. We're going to talk about growth mindset, and we're going to look at my magic formula, my 12 steps formula for being successful. Before I do that, remember that magic connection first, right? So, because this is incredibly important, you must figure out, well, don't take it too literally. It would be really good for you, and you deserve it, to find out where your passion is, what your calling is, what you're good at, and combine that together. So that magic connection, that connecting the purpose, your why, with your passion. Remember, purpose is what you do for others. Your passion comes from yourself. The moment you connect these four things, the four finds, so find what you love, find what the world needs, find what you're paid for or what you can make money with, and find what you're great or good at. That's the area, the red dot here, where you want to be. So never forget that magical connection. You have to remember that in everything you do. Всегда помните то, что для того, чтобы достичь чего-то в жизни, у вас должна быть формула. Эту формулу мы можем назвать магической связью. И что же это в себя заключает? Магическая связь заключает в себе то, чтобы вы нашли, во-первых, то, что вы любите. Это может быть ваша цель. Затем вы должны найти то, что у вас очень хорошо получается. Также мы должны найти то, что нужно миру, потому что мы не должны забывать, что когда мы хотим достичь какой-то цели, мы должны служить миру, мы должны принести ему хорошие, полезные результаты. Затем мы должны найти то, за что мы можем быть вознаграждены, то есть это та же ваша прибыль, которую вы можете получать от вашей цели. И вот эта вот серединка, где красным отмечен квадрат, это то место, где вы должны быть, это то место, куда каждый должен стремиться. И когда вы ответите на все вот эти вопросы, на вашу цель, на страсть, на то, что вы любите и тому подобное, которое я только что упомянула, вы уже будете иметь ту формулу, с которой вы сможете достичь именно ту цель. So we're going to talk about learning, because remember, I just shared with you again the four finds. Find what you love, find what you're good at, find what the world needs or your world needs, and find where you can make money with, what you can be rewarded for. Learning plays a key role in that, because the closer you move into these finds, the closer you touch upon these things, the more close you come, the better your expertise will be, and the more you will learn every day. And the good thing about learning is, what I read somewhere, anything you learn is a treasure for yourself, and it will follow you everywhere. So regardless of what you do, regardless the job you choose, or the family you support, or the kids you take care of, anything that you learn stays with you. It's basically a lifelong event. Obviously, if it's knowledge, you might forget it a bit. That's what happens at school often. But learning is so much more than just about knowledge, right? So remember that the more you learn, the more you take with you for future life, and the more you will benefit from it. And it feels good, right? It feels good to learn. It feels good to open your mind, to tickle your brain. It feels good, and it helps your personal health. It helps your psychological health. It helps your spiritual health. Remember the carriage with the two horses? Never forget that. So learning is key. Когда вы будете отвечать на те вопросы, которые я вам только что говорил, то есть пытаться найти то, что вы любите, найти вашу цель, то, что вам нравится, та деятельность, в которой вы очень хороши, когда вы будете изучать вот эту сферу, что вы будете делать? Конечно, вы будете изучать, вы будете познавать самого себя. И когда вы будете на этом пути, конечно же, например, для того, чтобы понять, что вам нравится, вы будете изучать разные сферы, вы будете работать в разных сферах. И это можно назвать
такой цитатой, которую я где-то прочитала: постоянное обучение или же изучение, познание самого себя — это тот клад, который будет рядом с вами на протяжении всей вашей жизни. И это же так прекрасно, когда вы задаетесь разными вопросами, ищете ответы, изучаете, получаете новые знания. И также не путайте то, что познание и изучение самого себя или то, что вам нравится, или новой сферы, отличается от, например, программы, которая была в школе, да, вы можете ее забыть. Это не столь важно. Главное, на вот этом пути изучения и познания себя помнить, что вот этот вот путь, вот этот клад, который вы получите, результат, он будет с вами всю вашу жизнь, и это очень важно. Now, for deep learning, for really learning, I mean, you can always read a book and you'll pick up something, that's fine. But for real learning, you need something, and that is what we call a growth mindset. I've said it before, and I'll continue to say this. Everything in your life is mindset, right? We touched upon this element in webinar 1 and a little bit in 2. The next thing is growth mindset, which is also about mindset. Anything is mindset, basically. So remember, to recap, your mindset is basically a total of everything you believe in, what you know, your thoughts about the world and about yourself. That's mindset. And you can influence mindset heavily. We touched upon that in webinar 1. So everything is mindset. Learning requires a growth mindset. And we'll now dive into that. Также вы должны понимать, что постоянное обучение, изучение и познание себя очень позитивно влияет на ваше ментальное, духовное или физическое состояние, как мы с вами уже обсуждали до этого. И также вы должны понимать, что все зависит от правильного, позитивного мышления. То есть все базируется на вашем мышлении. Если вкратце привести своего рода вывод, то мышление — это то, как вы относитесь к себе, ваши знания, ваши ценности, как вы относитесь к этому миру, какая у вас своя индивидуальная философия. И мышление — это то, что можно контролировать, то есть вы можете влиять на свое же мышление, и вы можете его, если так буквально сказать, то растить, то есть так же, как и вашего маленького ребенка, вы можете влиять на свое мышление, и это и будем мы сегодня изучать, рост мышления. So growth mindset, we're going to dive deep into that growth mindset, or well, not deep, but we'll touch upon it really good. So a growth mindset, in essence, what is a growth mindset? A growth mindset is that when you believe that that although the foundation of yourself is the intelligence, the brains that you have, and the talent that you have, when you have a growth mindset, you firmly believe that anything of your abilities, your basic abilities, can be developed by working hard, by being dedicated, and by doing things. That's the essence of a growth mindset. So a belief that you have talent, a belief that you have intelligence, that's the basis. However, that belief is, I can develop these things. It means that you want to learn. It means that you become curious. That's why the asking yourself questions is so important, right? So a growth mindset is that. A fixed mindset, on the other hand, that's the opposite of a growth mindset. In a fixed mindset, people believe that their basic abilities, intelligence, talent, skills, mostly intelligence and talent, are simply fixed. They're just there, right? And you can't change it. That's what people with a fixed mindset believe, which means that they focus on that intelligence and talent as, okay, this is what I have, this is what I bring, that's it. I can write it down, but that's it. In a growth mindset, you never take no for an answer. You always believe that you can build upon yourself, that you can learn, that you can develop and move on.
Что же все-таки такое это рост мышления? Как правильно понять, что такое рост мышления? Можно назвать это той установкой, где вы будете добиваться своей цели, того пути, где вы хотите быть в будущем или сейчас, с помощью самоотдачи, дисциплины, постоянной работы над собой. То есть рост мышления — это своего рода механизм, где вы верите в то, что отправной точкой является любовь к трудолюбию, любовь к обучению, к саморазвитию, где вы должны всегда спрашивать, задаваться вопросами для того, чтобы добиться своего. Есть еще другое мышление, мы его называем фиксированное. Тут люди полагаются на свой талант и начальные умственные возможности как ключ к успеху. То есть у них нету вот этой любознательности. Они верят в то, что вот есть талант, я с ним могу добиться успеха, и все. То есть без никаких усилий их талант приведет к успеху. Но это далеко не так. So, how do you develop a growth mindset? How do you maintain a mindset of growing? There's about 8 things that you need to do or that you need to look at. You can choose the moment when you start with this. You don't have to start now. I would say start now because that's my mantra. But if you say, okay, I'll wait with this, I'll just share these things with you so that it gives you an image of what it is. And I leave it up to you to figure out how you want to apply that. But the essence of it is you want to understand how your mindset is. You want to understand if you have a growth mindset, if you do not have a growth mindset. And typically, most people don't have a growth mindset initially. It's something that you need to develop. And that's where these things come in play. So the first thing is create a belief. Now, we discussed this already, right? So if you believe that your talents and your skills can be developed, that talents can be used, and only by yourself, that's very important. So if you believe that it requires an effort, and it consistently requires an effort, and if you believe that your life path, your personal development journey, the journey in total, is something that you want to step into, that you want to do, then that's the first thing that you need, because otherwise anything else will fail. Для того, чтобы понять, как добиться вот этого роста вашего мышления, существует несколько установок. Их всего 8, и я бы вам сказал начать уже сейчас, так как это является моим девизом, но если вы еще не готовы, то все нормально. Главное, чтобы вы поняли, в чем оно заключается, и чтобы это было своего рода для вас объяснением того, что такое рост мышления, как его добиться. Самое первое является создать новую убедительную установку, или, другими словами, веру. Что же это такое? Вы для себя должны создать ту убедительную веру, полагая то, что, например, ваши таланты и навыки могут быть отточены тем путем, как вы будете их использовать. То есть благодаря тому, что вы будете использовать ваши таланты и навыки в практике, они будут только становиться лучше. И именно ваши последовательные усилия, и не забываем о том, что ваше наслаждение избранным вот жизненным путем, в котором вы живете, будет приводить вас к тому пути, где вы уже будете тем самым мастером. То есть вы должны это понимать. This is kind of a cliche, but still very appropriate. Many of us are afraid to fail, right? We are afraid to fail because we think other people will laugh about it, or they'll make us look ridiculous, or we'll make ourselves look ridiculous. So it's kind of human to think, okay, I don't want to fail. If you have a growth mindset, like a sports person who is like Kate, who was playing hockey, with a growth mindset, it means failing is just a way of learning. If you fail in something, you actually learn something from it, and it makes you better. That's the importance of looking at failure. Obviously, failure comes in many ways,
But if you relate it, for instance, to a top sports professional, like what Kate was with hockey, if I play this ball and I miss the ball, I know what I have to do the next time to play that ball better. That's viewing failure in a different light. And many sports people, they actually say, and salespeople as well, like I was in sales and in management, it's really cool to enjoy the process, not just the result, right? So that comes with failure as well. So if you enjoy the process that much because you're so incredibly convinced of, okay, I want to do this better next time, I'll enjoy the process and not just the result, that's how you look at failure in a very different way. Пожалуйста, всегда вы должны воспринимать неудачи не так буквально. Конечно, это звучит немного как клише, которое все всегда говорят, используют, но это очень важный процесс для того, чтобы добиться вашего успеха. Например, подумайте о том, что неудача является тем результатом, где вы будете только улучшаться. То есть, если вы потерпите неудачу, вы будете понимать, где что-то изменить, где что-то улучшить. То есть вы, в конце концов, наоборот, получите тот процесс самосовершенствования. Например, приведем пример спортсменов. Например, как Кейт, когда она играла в хоккей. Вы должны понимать, что для них самое важное, и для людей, которые, например, занимаются продажами, и для меня лично, что когда вы очень сильно заняты тем, чтобы насладиться самим процессом, а не результатом, для вас неудача не будет такой большой, скажем, большой проблемой. Потому что во время вот этого процесса, когда вы будете наслаждаться самим процессом достижения ваших целей, вы поймете, что это очень интересно. И когда у вас, например, возникнет неудача, вы поймете, где вам лучше будет улучшить. Например, если вы играете в хоккей, то если вы проиграли, вы будете знать, куда в следующий раз бросать мячик, а куда нет. То есть у вас, наоборот, появится та стратегия, которая будет еще больше улучшена, чем вы начинали в начале. The third one, grow your self-awareness. Become very aware of what you can and what you want. Obviously, this has been discussed before in the first two webinars, but also become aware of how gifted you are and how talented you are. Every human being, everybody in this call is talented, is gifted. The only thing you need to do is that you need to be aware of it, which has to do with confidence a lot, and that's a process itself, but become really aware. If you do not completely understand or comprehend what your strengths are, but also what your weaknesses are, you will never be able to understand what you need to grow, what you need to learn. So you can't put the dots together, you can't connect the dots together. So become very aware of your talent, your strengths, your weaknesses. And one way of doing that is by asking people in your surroundings, like family or friends, and ask for feedback, right? So that's one thing that you can do to become more self-aware of what you can do. Третьим, скажем, пунктом является то, что вы должны развить свою осознанность. В чем заключается осознанность? В том, что вы должны осознать те свои навыки и таланты, с которыми вы были рождены. Потому что таланты и навыки есть у всех. И у каждого они уникальны. И вы должны иметь ту уверенность, для того, чтобы осознать не только ваши сильные стороны, но и слабые стороны. Но для чего это нужно? Для того, чтобы знать, какие пробелы вам нужно заполнить. То есть, если вы полностью не будете осознавать то, что у вас очень хорошо получается, а что не очень, вы не узнаете, где улучшить те пробелы, которых у вас сейчас пока что нету. И самым лучшим методом для этого является просто разговаривать со своими близкими друзьями, со своей семьей, коллегами, с теми людьми, с которыми у вас очень тесные отношения, чтобы они могли вам дать обратную связь и оценку.
чтобы вы поняли, где у вас очень хорошо получается, а где не очень. The fourth reason or the fourth thing you need to build a growth mindset, you have to become curious, right? Like a child who I just gave the example of the kids, sometimes they ask all these why questions. It can be annoying, but at the same time, they are curious. They want to learn. Every child is by default, every human being in this early years is by default interested and curious. In a growth mindset, you have to become curious. You want to know things. You want to learn things. I've said it before with the questioning and all the other things. Curiosity is an extremely important element of a growth mindset. Like when you fail in something, you want to know how you can do it better. That is, for that you need to be curious. Otherwise, it will be very difficult to continuously set new boundaries or set yourself up for improvement. Станьте любознательным учеником. Что же это значит? Как я до этого тоже упоминал, ведите себя как ребенок. Ежедневно живите в том удивлении, и каждый день вы должны сосредоточиться на обучении и росте. Да, это может быть иногда раздражающий, да, когда, например, ребенок все время спрашивает вопросы, любознательно спрашивает все время, почему, но вы должны стать именно тем ребенком, что для того, чтобы понять, для того, чтобы вот задать как можно больше вопросов и проявить интерес к каждой вещи, каждому, для того, чтобы именно вот эти вопросы, ответив, помогли вам идти дальше. Например, если вы потерпите неудачу в чем-то, вы же все равно должны будете спросить, почему так получилось, что не так, и вы будете находить ответы. И для этого, для того, чтобы у вас достичь вот этого мышления, вы должны стать очень любознательным учеником, и это поможет вам двигаться только вперед. Challenges are your friend. You see a challenge as something you want to overcome. The best example I can give, or the best to relate to, is if you see a mountain and you see the top, if you want to go to the top, that's totally fine, but you have to accept that you have to climb the mountain, right? If you see that mountain as horrible and I don't like doing it and it's too much and it's too steep, or do not have the right equipment, or I'm not physically in shape, you will never be able to climb that mountain. So you see the challenge as something that is challenging you, literally, which means that you will do anything you can to see that challenge as, okay, if I overcome this, I'm learning, I'm developing, and I'm going to reach, in this particular case, the top, which means that that's my objective for that specific situation. So challenges are there to challenge yourself, to excel. That's what people with a growth mindset really do when it comes to challenges. Испытания и трудности, они должны стать вашими лучшими и новыми друзьями. Почему вы спросите? Потому что давайте я вам приведу очень хороший пример. Например, как и в жизни, трудности и испытания — это как бесконечные горные цепи, то есть как самая высокая гора в мире. И когда кто-то решает туда подняться, он должен понимать, и он уже понимает, что он должен преодолеть трудности для того, чтобы добраться вот до самой вершины этой горы. Также и вы. Когда у вас появляются какие-то трудности или испытания, вы должны быть готовы, наоборот, лицом к лицу сражаться с ними, не боясь. И это то путешествие, которое поможет вам стать своего рода неуязвимым для вашего разума, для вашего тела. И те, кто хочет действительно добиться роста мышления, они всегда стараются справляться с трудностями. А те, кто быстро сдаются, то это, наоборот, будет их тянуть все назад, и это сделает их путь, например, к их цели еще дальше. Поэтому вы должны, независимо от того, как вы далеко будете падать, всегда быть готовым продолжать возвращаться и начинать игру еще раз.
one that is of extreme importance, and we have been through this one. Love. You need love to take you to the top. Love for yourself. Love, obviously, for what you do. This relates to the passion topic that we so deeply discussed in webinar 2 and a little bit earlier today. This is about your passion, right? You need to have love for what you do, but you also need to have love for yourself, because you know that you deserve this opportunity. You deserve to do this, and you deserve to grow and to learn and to develop yourself, because it's your life. So never forget that. If you do not feel that, if you do not really love yourself from that perspective, and that can be also a very psychological thing, I don't want to take it that far. You need that love for yourself, for your talents, learning all the way, and the passion that you have inside of you, which motivates you, which fuels you, it burns you, it creates burning desire. That's what you need. Love takes you to the top. Следующим этапом является любовь. Любовь к самому себе — это очень важно. И вы не должны думать, что это такая эгоистичная вещь. Любить себя — это очень правильное отношение к самому себе, потому что вы должны понимать, что на пути к саморазвитию, к самообучению, на пути к своей цели вы заслуживаете возможности, вы заслуживаете развивать себя каждый день. И вот та страсть, которая у вас имеется, она должна стать для вас топливом. Это то, что вы должны делать всем своим сердцем и душою, с любовью, и не только к самому себе, но и к делу, которое вы делаете. A very important ingredient in developing a growth mindset is you have to never give up, right? The word tenacious is a difficult English word. It basically means do not give up, right? Never give up. True sports people or talented sports people and top sports players, people at the Olympics, they do not give up. They always find a way to motivate themselves again, to move on, to deal with bad situations. Just do not give up. It's an important ingredient, because during your journey, during your learning journey, whatever it is, if it's your personal development journey, or if it's a project, or when you're working and something happens, you need to make sure that your growth mindset helps you, because you do not give up. Really important. Следующей важной частью является ваше упорство, которое будет зажигать ваши сердца. То есть, другими словами, это тот самый главный элемент, где это не важно, возможно, на пути к вашему личностному росту или осуществлению вашего проекта, или осуществлению ваших мечт и целей, вы никогда не должны сдаваться. Например, у спортсменов упорство является частью их характера, и это является просто неотъемлемой частью становления их такими неудержимыми. То есть вы должны понимать, что отличает новичка от чемпиона. Чемпион никогда не сдается. Он, даже если падает, он идет вперед. И вы должны именно стать тем чемпионом для того, чтобы достичь своих целей, чтобы у вас был личностный рост, чтобы вы осуществили свой проект. There's a lot you can do when it comes to self-awareness, and how do you develop or understand that self-awareness. Most of it I've already touched earlier, the first 2 seminars. It's just basically becoming self-aware means you want to understand yourself better. And the best thing you can do is challenge yourself, asking your questions, be curious about yourself, not write down, but write. I kind of overtyped it there. Write down your thoughts, write down what you believe in, write down what your opinion is on things if you want. That helps you to develop a self-awareness. And I will, separately, I will come back to this topic to you as well, Sergel. So, yeah. Задам вопрос насчет того, существуют ли своего рода упражнения для того, чтобы повысить свою самоосознанность. И, конечно же, они существуют. И самым важным и фундаментальным методом является спрашивать себя
вопросы и быть честным с самим собой. То есть будьте любознательными, спрашивайте вопросы у самого себя, записывайте свои мысли, свои убеждения. И таким образом, если вы будете вести себя, например, как любознательный ребенок, вы придете к самоосознанности, вы будете понимать самого себя еще лучше. And then the final one, so the last thing you need in building a growth mindset, become incredibly inspired by yourself and by others, right? So inspire yourself. When you learn things, and most of you have already experienced that, not only in the sessions with me, but with other things as well. I got feedback from you on people that said, okay, I'm going to look for a new job, or I just found a new job and I'm doing these new things. You can inspire yourself, but also those with the growth mindset, they really love what that others are more successful or becoming successful as well. So they like that, and it inspires them to do similar things. So what it basically does is, if you have a motivation that comes from your passion and you see others that are doing similar things, not the same passion, but any passion, it inspires you, right? I got some feedback from some of you that says, okay, Dennis, you really inspired me. And usually I'm really too humble, but I really like that, because it means that my passion comes from inspiring others. My passion is I want to help others reach their full potential. So the moment I get feedback that people are inspired by me, I also get inspired by them, because that's how you eventually build a better situation for everybody, for yourself and for the people around you or the people you work with or whatever. And that's what grows as well. So it fuels it even more. That's why it's so important. Следующее, не забывайте вдохновляться самими собой, а также вдохновляться другими. То есть вы будете вдохновлять других и будете вдохновляться ими. Другими словами, когда у вас рост мышления, конечно, это просто невероятно классно, когда вы нашли новую работу, вам она очень нравится, и вы вдохновляетесь самим собой, вы замотивированы. Это невероятное чувство, но для того, чтобы добиться роста мышления, вы должны понимать, что вдохновляться другими, успехами других людей, это поможет вам добиться своего успеха. То есть это добавит своего рода масла к вашему пылающему огню, потому что вы видите их путешествия, вы видите, какими они стали успешными, и вы сами захотите стать такими же, и это будет вас вдохновлять. И поэтому очень важно, например, даже для меня, когда вы пишете: Денис, вы нас вдохновляете, я понимаю, что я делаю все правильно, то есть я помогаю вам вдохновляться. И это, наоборот, вдохновляет еще и меня, то есть это своего рода взаимодействие с нами, то есть это взаимодействие с человеком, который добился успеха, и со мною. То есть я вдохновляюсь вами, а вы вдохновляете меня, и это очень важно. So these were my points on growth mindset. So I left a question in the chat for you. I don't want you to answer it now. Elena will also translate it into Russian. My question to you, takeaway for you is, do you have a growth mindset? Do you feel, or do you see yourself as, hey, I'm a growth mindset person? If that's so, do you actually use it? Okay. That's very important. If you do not have a growth mindset, which is not a bad thing, it's okay. You're not a bad person because you don't find it automatically okay to learn. That's totally fine. I will start developing it now. So say to yourself, I will confirm to myself that I will start developing that growth mindset. So promise it to yourself, okay? That's the idea. Если вы увидели в чате, то я вам оставил вопрос для размышления. Вам не обязательно отвечать на него прямо сейчас. Это для того, чтобы потом вы могли потренироваться, поиспользовать все навыки, которые мы с вами прошли на вебинаре, на практике. Вопрос такой: добился ли я
того роста мышления, о котором мы сейчас говорим. То есть, есть ли у меня тот уровень мышления для того, чтобы, например, добиться своих целей в жизни. И если вдруг есть, как я его использую? Если я еще не добился этого состояния, то я начну добиваться этого сейчас, сегодня. То есть это для вас задание для размышления. Вам не обязательно отвечать сейчас, но подумайте над этим, пожалуйста. Okay. That concludes the topic of growth mindset. Again, if you have questions, put them on the chat or send them to me separately if you can do it in English, or via Elena or Gulzar if you can't. Let's continue with my magic formula. Let's continue with 12 steps to be successful and to have or live a happy life. Now I have only about 30 minutes for this. So normally in my coaching practice, when I do this with Oracle people or outside of Oracle, I take hours and hours for this, right? So this is just like all the other things. This is just something that I want to share with you so that you can start working with it, thinking about it, developing it, tickle your brain, tickle your curiosity. And it provides a sort of a structure or inspiration on what it is that you can do to actually become successful in whatever you do or what you want to do, and to live a happy life. So please make sure that you understand it's not like you spend 15 minutes into this 12-step formula and then everything is solved, right? So and that's not a bad thing. That's a good thing. It just takes a lot of time to uncover that. So, but I do want to tickle that curiosity in you. I want to tickle that brain and say, okay, this is what I'm going to do. The structure to build a successful business or find a job or doing something else. Yeah? А насчет роста мышления мы на сегодня с вами уже обсудили, закончили. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, напишите в чате. А сейчас мы перейдем к следующей части. Это моя, скажем так, волшебная, магическая формула того, как добиться успеха и добиться той счастливой жизни. Конечно, вы должны понимать, что когда я провожу такие вебинары или семинары с сотрудниками Oracle или извне, я просто разговариваю с ними на эту тему часами. То есть у меня сейчас остается всего 30 минут для того, чтобы объяснить вам все. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что это все своего рода фундамент. То есть если я вам сейчас за 15 минут все объясню, это не значит, что все разрешится. Я просто даю вам ту любознательность для того, чтобы вы начали уже искать сами, использовать эти навыки, использовать эти методы для того, чтобы найти себя, найти тот путь, как правильно добиться успеха в жизни или добиться ваших целей. И поэтому будет отлично, если вы будете, например, записывать, а потом практиковать это все в жизни. So 12 steps formula. Again, I will touch briefly upon the 12 steps, and we can do a deep dive perhaps later, or see how far we can come now. Before I begin, imagination is more important than knowledge, right? So what I said, especially in webinar 1, if you still remember the assignment in webinar 1, one of the things was I tried to see how valuable it is for you to open up your imagination and by asking yourself questions about the money, or what would I do if anything is possible? What would I then like to do? What's on your wish list? Do you want more money? Although money is a result, but okay, it can be a goal. Do you want more happiness, or do you want personal growth? Must it be more concrete than that? Yes, it should, but ultimately that's what you can ask yourself. Do you want more time for yourself? Do you want to do something that you really love? Great questions and closed questions, and the answer to these questions is often yes, right? Which means make your dreams come true. You deserve it.
unlock or discover the endless possibilities that you have. And I want you to get inspired by reaching your full potential, because again, you deserve that. It's your life, you deserve that. So imagine things that you would like to do. That's way more important than just understanding the knowledge that you now have is enough. Также вы должны понимать, что ваше воображение намного важнее и сильнее, чем знания, которые уже у вас есть. Для того, чтобы лучше вам объяснить, давайте сделаем своего рода задание. Например, что бы вы сделали, если бы все, что вы пожелали, было бы возможно осуществить прямо сейчас? То есть, что находится в вашем списке пожеланий? Может быть, это деньги, или счастье, или личностный рост, или вы хотите больше времени посвятить себе, или делать то, что вы действительно любите делать, и хотели бы этим заниматься. Когда вы реализуете и поймете, что вы хотите делать, ваши мечты, то вы откроете для себя неограниченные возможности и сможете наконец-то уже использовать полностью свой потенциал. То есть вы будете понимать, к чему вы хотите идти, не будете думать в ограничениях и не будете сдаваться, потому что для того, чтобы добиться успеха, это очень важно. И когда вы поймете, что почти все возможно, все ваши мечты осуществимы, вы начнете действовать. И поэтому ваше воображение намного важнее, чем знания, которые уже у вас есть. Yeah. One more thing. So in the first webinar, we spoke about personal development, and I mentioned that personal development is a journey. And personal development, developing yourself, learning new things, developing yourself in life, that is really about the journey. It's not about the destination, because in life, the destination is when life ends. Now, that's okay as is. We can't prevent it anyway, but it's not like you focus on the end of your life. You focus on the journey. In the 12 steps, I'm going to talk with you about goals. Okay? Now, the difference between the personal development journey, the total thing, the big thing, and goals you set in your life throughout your life, that can be multiple goals, not necessarily at the same time, sometimes after each other. They have a timestamp on it. A goal should have a timestamp. And a goal really is about how to get there. So that's the difference. So there's the personal development, there's your life, there's your journey. That is about the journey itself. But in that journey, you can set goals. And these goals, there it is not just about the journey, there it is especially about reaching that goal. So don't mix them up. So they're two different things. They're both very important. Your personal development, your life journey, and the goals you set in between. The 12 steps that I'm going to share with you are related to setting a goal, being successful with something that you want to achieve inside that personal development, that life journey. So it's really important. That's what I wanted to say before I go into the 12 steps. Перед тем, как мы с вами будем говорить уже о 12 пошаговых формулах для успеха, я хочу вам напомнить о том, что мы с вами говорили про личностный рост, то есть личностное развитие. И, как вы знаете, это очень обширная, большая тема, которая будет с вами сопутствовать всю вашу жизнь. То есть личностный рост — это целое путешествие, и оно не заканчивается, то есть оно просто может меняться, но оно будет с вами всю жизнь, потому что вам нужно саморазвиваться всю жизнь. Но сегодня мы с вами будем говорить о целях. У целей есть дедлайны, то есть когда вы хотите этого добиться. У личностного роста этого нету, потому что это целое, длинное просто путешествие на всю жизнь. И для того, чтобы вы не путали, сегодня мы будем говорить о том, как правильно ставить цели и как их добиваться. Вот о чем будет речь про 12-шаговых формулах успеха. Поэтому, чтобы вы не путали. И вы должны понимать, что, конечно, личностный рост
тоже очень важен, и правильная постановка целей тоже очень важна. Просто разница в том, что цель, она может в какой-то период закончиться, потому что вы должны ее достичь, вы должны ее добиться. А личностный рост, он будет с вами всю жизнь как путешествие. У него нет рамок и дедлайнов. One remark and a question. Zirgal, the pictures, most of the pictures are actually from Oracle. We have a new branding within Oracle, which is called Redwood. And part of that branding is a new style of what Oracle does when we use a lot of pictures and we visualize things to make it more, well, nicer and softer and inspiring. So I'm happy to see that it inspires you as well, because I also love the pictures. It's not a specific style, it's Oracle style, it's Oracle Redwood branding. And it's just part of what our new company branding strategy is. And Mirgul, I agree with Jirgal, nice pictures, yeah, same philosophy. And Nargisa, I have growth mindset too. Way to go, Nagisa, go ahead. You know how to set up goals to achieve them. Beautiful, nice, thank you for the feedback. Был вопрос в чате от Джиргал о том, где вы вот достаете картины, которые используете в презентациях, потому что они меня очень вдохновляют, кто их рисует и как вообще называется этот стиль. Спасибо вам большое, что вы это заметили. Это просто это тот бренд, который мы используем в нашей компании Oracle, и я бы не назвал, что у него существует какой-то точный стиль, мы просто его рисуем для того, чтобы олицетворять нашу компанию. И спасибо вам большое за вашу оценку. So the first 3 steps in my magic formula. First of all, you have to determine a clear goal. I just said it, the difference between your life journey and goals within that life, all fine. You have to determine a clear goal. If you do not have a goal, you cannot score. Right? If you look at Kate, she played hockey. She had a goal on the pitch, actually 2, but only one that she was aiming for, I hope. And that goal was there so that she knew where to go to and how to score a goal. Same counts for you when you want to be successful in something, when you want to achieve something, regardless of what it is, you have to have a clear goal, and that's your destination. So see a goal as you should be able to reach it, obviously. It should be measurable, it should be tangible, a lot of other things related to goals. But what I always say, it must be as concrete as possible, right? See yourself as a Google Maps, right? You enter the destination because that's where you want to go to. If you don't know the destination, it is impossible to program your Google Maps, your navigation. So you have to have a clear goal. Как вы уже поняли, личностный рост — это целое путешествие. И во время этих путешествий вы можете для себя устанавливать цели. И для того, чтобы устанавливать цели и достигать их, вы должны обозначить ту самую точную, четкую цель, которую вы хотите достичь на протяжении вашего путешествия. И когда вы ее обозначите, вы должны понимать, что для того, чтобы осуществить цель, у него должно быть пункт назначения. То есть вы своего рода должны стать как картой навигации для того, чтобы знать, куда вы в конце концов придете и идете. Вот так вы будете ставить цели, понимать, куда это вас приведет. Role model. So the second thing if you want to be successful in something, and the how to structure that road to success. A role model. What I have always done is I have always looked at people who were better at the things I wanted to do or I'm doing, to learn, to understand. Somebody who was already there when I wanted to go. Right? In sales, for instance, I had salespeople around me, initially, at least in the beginning of my career, that were actually already where I wanted to be. And it inspires you, right? It comes back to the growth mindset topic. You need that inspiration. You need to learn from other people. And so pick people who you see as role model for the success, the road that you want to do, the destination you want to reach.
see them as examples, right? And see if you can use them in a good way, obviously. So think about things like I'm seeking a mentor, and I'm going to take somebody who, as an example, who did very well, who established his goal, sort of the same goal that I have, and I'd like to use that person as an example, so I can ask questions, I can relate, and all that stuff. So picking a role model or multiple, but I would say go for one, an example of how you want to do it is very important. Второе – это найдите вашего ментора, или же найдите человека, который будет вашим примером для подражания. А для чего это нужно? Для того, чтобы вы могли посмотреть на тех успешных людей, которые, например, в сфере которых вы также хотите стать успешным, и вдохновляться ими, быть мотивированными тем, чего они уже добились. Например, в моем случае, когда я хотела стать специалистом в сфере продаж, я смотрела на людей, которые уже добились того, чего я также желала. И я брал с них пример, я мотивировался, я был вдохновлен ими. И это мне очень сильно помогало. Поэтому найдите того ментора, скажем, или примера для подражания. Лучше будет, если вы выберете одного и узнаете их детали, методы, как они добились этого успеха. Будете размышлять и использовать это также. So, role model, very important. Research, the third topic, the third step in building that road to success for yourself, in defining that successful life, is research. So, the better you research, the more you research, the less you have to invest in time and money, right? So research is key, and I see it going wrong often. I see people who want to achieve something, but they're not willing to prepare themselves. They're not willing to prepare in time and sometimes in money to research on what it is that they need or what it is that they know, and what are the answers that you seek from the questions that you come up with. So research is also about understanding the chances you have, right? Where's the risk? Research is about creating what we call a SWOT analysis, which stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats, which helps you to identify, okay, this is the playing field. Does it make sense to what I want? Is it achievable, or is it too much risky, and what can I do to overcome these risks? Research is of very importance. Следующий пункт – это изучайте перед тем, как что-то начать. Когда вы что-то исследуете, какую-то сферу, например, в которой вы хотите запустить свой проект, вы должны очень тщательно исследовать этот маркет, потому что насколько будет хорошо ваше исследование, тем больше вы сэкономите и время, и деньги, потому что вы сможете создать тот список с набором вопросов и ответов, где, например, будут ваши шансы, где будут ваши риски. И как я вам уже рассказывала до этого, вы сможете использовать анализ SWOT, то есть где вы будете использовать метод стратегического планирования, где вы будете записывать риски, слабости, возможности и также сильные стороны того, что вы будете делать. Поэтому всегда изучайте и проводите исследования той сферы, в которой вы будете потом работать. Это очень важно. The next step is, obviously, you have to create a plan. Without a plan, a dream will never be more than a dream. Okay, so you have to create a plan, and in this phase the plan should be strategic, high level, not too many details, especially not on finance if it relates to setting up a business, for instance. I heard one of you said that her husband was setting up a business a while ago. Perhaps he did similar things, right? So seek with people around you, if it's family or outside. How did they do that? How did they come up with that plan? But you need a plan in order to know what it is that you need to do. You need to have a plan in order to describe what you're going to do, and that's high level. So like questions like, who do I need to be successful? What do I need?
how does success actually look like? What do I need to have, right? Remember in the phase before, you were researching a lot of things. Adopt that research, adopt the things that you research and put them in your high level plan. If there's numbers in it, make sure it's really high level numbers, right? Limited set of numbers, not all the details, but the outcome is, okay, I'd like to have this type of revenue. I'm beginning with these sets of costs initially, if you want to build a business, or if numbers can also be salary. I have a dream, a wish for a salary if I'm looking for a job. Fine, that's the number part in your strategic plan. So don't overdo the details. You must be able to describe the essence of your plan in a couple of sentences, right? If you cannot do that, if you need too many words and too much sentences to describe your plan, it's not clear enough. So the high level takes you to the situation where you have to be clear, concise, and extremely concrete about what it is that you want to achieve, because that goal must be very concrete. Следующее — это умение создать стратегический план. То есть пока вы не создадите свой план, конечно же, ваши мечты просто останутся мечтами, вы не сможете их осуществить. Для того, чтобы их осуществить, вам нужен четкий план. И в этом случае мы должны использовать план высокого уровня. Что же это такое? Это умение правильно, четко и кратко записывать все обязанности, которые вам нужны для осуществления ваших целей. И со временем вы можете их перепроверять, где-то исправлять и тому подобное. То есть, если говорить это простым языком, это своего рода оценка менеджера. Вот. И вы должны спрашивать себя такие вопросы, когда вы составляете этот план. Например, что мне нужно для того, чтобы осуществить эту цель? Как мне стать тем самым успешным человеком? И, например, если вы будете писать цифры, то есть это связано с финансами, то они тоже должны быть четкими, где вы все правильно распишете. То есть там не должно быть слишком много деталей, слишком много предложений, потому что если это будет так, то у вас будет целая каша. Поэтому очень важно уметь составить план высокого уровня. Он будет четкий, короткий, и где будут описаны и записаны ваши обязанности. The fifth step is passion. Now, we've discussed this over and over again. I don't have to repeat on that one. If you do not feel passionate for the goal that you want to achieve, the success that you want to have, you will never be able to achieve it, right? So again, passion is what fuels you, what inspires you. Your passion gives you energy, passion and purpose, obviously, the magical connection. That's why I repeated it again earlier today. Passion, it comes from deep within. You need that passion combined with your purpose in order to be able to achieve that. Every successful human being, whether it's sports or business or politics, they have a passion for what they do, and it relates to, hey, I'm contributing to something, I have a purpose for this, I'm doing things for others. You need that in order to to have that energy in order to bring that success to life, to achieve that goal. Пятый элемент, который очень важен, это ваша страсть, ваша мотивация, ваш энтузиазм. И, конечно же, не забывайте о наших связей. То есть, помните, я вам упоминал о магической волшебной связи цели и мотивации. Вы всегда должны понимать, что вы должны нести цель и мотивацию в двух ваших ладонях, потому что они очень взаимосвязаны. И страсть — это та энергия, которая должна вас заряжать и также заряжать окружающих. Это тот важный элемент, благодаря которому вы сможете найти себе, например, новых клиентов, вы сможете найти новых инвесторов и тому подобное, потому что страсть — это очень важно. И успешные люди, они всегда замотивированы, поэтому не забывайте об этом. The sixth important element and step into being successful and living a happy life is communication. Now, virtually everything in our lives depends on communication.
right? It's how you say something. It's how you interpret something. It's how someone looks. It's how someone answers your question or request, or the other way around, how you deal with that. There's a lot of communication around non-verbal things, right? So how do people actually look or see? How do you see people responding without using words, right? So the non-verbal elements, it's all incredibly important. Communication is also about what you hear, right? And how you understand things. So communication is an internal thing. How do you communicate with yourself? Does it make sense? How do I want to communicate with myself? And that comes back to personal development. That comes back to passion and purpose. But also communication is obviously, as we all know, incredibly important how you communicate with others. So the most important thing about communication with yourself is you have to be extremely clear on what you think, what you say, and what you mean, right? That's the most important thing in communication. You have to be very clear, and you have to be sure about what you think and how you mean it and how you express that, which makes your action communication a logical consequence of the things you think, right? Or the things you believe. And that's why belief and passion and purpose is so important, because that's human, that's much more alive, and it prevents you from having an inefficient or ineffective communication. So effective communication is by far the most important thing with yourself in order to be able to live a successful and happy life, or to achieve a goal. And there's one thing I want to say about communication that I want to address later. But first, let me ask Kulsa to translate what I just said. Следующим очень важным пунктом является умение эффективно вести переговоры. И это эффективное умение вести переговоры не только с окружающими, но в первую очередь с самими собой. Потому что вы должны уметь правильно коммуницировать с самими собой. И для этого вы должны быть очень четкими. Вы должны знать, что вы будете говорить, как вы будете спрашивать, и должны быть уверены в том, что вы отвечаете самому себе правду, то есть вы не врете самому себе. И вы должны также понимать, что эффективная коммуникация, если переводить дословно, это умение излагать свои мысли другим людям, также умение получать и слушать то, что ваш собеседник хочет вам передать. Это умение понимать жесты, что люди хотят, например, объяснить не только словами, но и их поведением, их жестами, их мимикой. То есть это очень важная часть для того, чтобы, во-первых, понять себя, понять окружающих и уметь достичь то, чего вы хотите. So there's one thing I want to say about communication before I continue with the other steps, because the way you communicate, especially with yourself, but also with others, is extremely important. Very often, I would say 99% of the cases, and you're familiar with this because you've seen it in your life as well, miscommunication, ignorance even, unclarity are often the reason why we fight with each other or why we have disagreements with each other, right? It's also often the reason, and I can relate to that because I went through a divorce a while ago. It's often the reason that there's problematic relationships, right? Lacking communication or not communicating at all, or wrong communication. If you want to be successful in life and set a goal that you want to achieve, like building a business or finding a new job or doing other things, you need to be a master in your communication. Otherwise, it doesn't work, right? So see what you can do. And again, we're human beings, so we fail sometimes, and that's fine. See what you can do to optimize, to master the way you communicate with yourself and with others, and make sure that it's meaningful, that it's concrete, that it's transparent and clear to both yourself and to the people around you. It saves you a lot of trouble, right?
Следующий очень важным, я бы сказала, пунктом является действительно умение правильно разговаривать и вести вот эту коммуникацию с людьми. Например, давайте возьмем обычные отношения. Когда вы в отношениях, очень важно избегать таких вещей, как, например, неоднозначность, равнодушие, осуждение. И когда у вас недостаток вот этого самого диалога, у вас появляются проблемы в отношениях. Я могу об этом вам сказать, потому что у меня был развод, и самым важным пунктом этого развода был недостаток диалога, то есть мы не могли правильно построить наш диалог. Поэтому очень важно, чтобы вы могли прийти к такому состоянию, когда вы станете просто профессионалом в том, как правильно вести переговоры, как правильно разговаривать и общаться с людьми. Это поможет вам не только достичь успеха, это поможет вам также выстроить вашу личную жизнь правильно вести отношения не только с самим собой, но и с другими людьми. Поэтому, если вы еще не в том состоянии, то это самое идеальное время наконец-то начать учиться правильно вести переговоры с другими людьми. So misleading communication or miscommunication often also comes from the fact that we like to judge. We like to value what others do, and value not meaning positively, negatively in a sense. We sometimes like to, we judge situations, we judge people, and we condemn even situations and people. And we have a lot of opinions, right? So there's a lot of opinions. If you only look at social media, for instance, social media, Twitter, for instance, even Instagram, a little bit less, Facebook, even LinkedIn, many people share an opinion, right? And sometimes that's valuable, but most of the time, opinions come from unreliable sources or unreliable information, or, and that's even more problematic, they come from assumptions, right? Or lack of knowledge, which is ignorance. So having an opinion about something and you don't know anything about that is really annoying. It's not only annoying for somebody else, but it's also very annoying for yourself, because it kind of, well, sometimes you can have the feeling with all these opinions and the things that you find that your head is exploding, right? So the less opinions you have in your head, the less things you find of other things, the more peaceful and the more mindful it will be in your head and in your body. That's why having an opinion usually is not a good thing. Также есть такая вещь, которая всегда почему-то существует в людях, и она ведет только к не очень положительным результатам, это осуждение. То есть вот в каждом из нас бывает такое, что у нас очень много мнений, мы делаем выводы, особенно бывают люди, которые пишут, например, в Твиттере, в Инстаграме или в LinkedIn, делая уже выводы о ситуации, не зная всей ситуации в целом, то есть своего рода из-за незнания они уже готовы сделать выводы. И иногда вот эти вот необоснованные, я бы сказал, необоснованные ваши мысли, ваши доводы могут привести к не очень положительным результатам. Во-первых, потому что это вредно для вашего ментального и психологического здоровья. Поэтому иногда, я бы сказала, чаще всего жить без необоснованных доводов и жить без осуждения других — это самый верный путь. Okay, so how can you prevent having these bouncing balls in your head? Because that's usually what happens, right? So if you have an opinion about somebody or something, like, okay, I see a door, the door is red, and I don't like red doors. I hate red doors. So what happens in my mind is there's a bouncing ball, and that moves in my head. It's like do. Now, the more you have that,
hello, walking outside, nice blue skies. That's cool. The more you have these bouncing balls in your head going up and down and moving around all the time, the less you feel comfortable, the less you feel focused, right? Because you lose focus. The more negative it becomes. And typically, opinions are negative, right? So what I want to share with you is a very simple tool that I learned with my coach and what I use in my coaching as well. Since communication is mindset, right? Communication is all about mindset. It is also, communication is also, it comes from your thoughts. It comes from the things that you believe. It's grounded in inner convictions. It's grounded in experiences. And the better you understand these two things, the less eagerness you have to share or even have these thoughts and conviction opinions in the first place, right? So that's a psychological mindset thing, right? And remember the horses with the carriage from the beginning. If the horse that represents your psychological mind is really troubled by all these opinions and negative thoughts and everything that's going on, it kind of stops him from walking, right? Or he falls, or whatever happens, he's slowing down. So bouncing balls in your head are never a good thing. So, and I will explain RAL in a minute, but first let's cool our... Что я имею в виду, когда я говорю, что иметь слишком много своего мнения — это не очень хорошая вещь, так это то, что, например, скажем, вот стоит дверь, да, она красная, и я не люблю красный цвет, и у меня уже возникает дисконнект в моей голове, то есть это как тикающие часики, которые все время мне не дают покоя. И это очень плохо, потому что это не только вас сбивает, так это еще и вас не может привести к полной концентрации над тем, чем вы работаете. И именно то самое вводящее вот заблуждение, общение с собой часто является вот неуспехом. То есть, другими словами, когда вы общаетесь с самим собой, то, конечно же, это что делает? Возникает из ваших мыслей. И вот эти мысли и мнения, они часто основаны на внутренних убеждениях и прошлом опыте. И как только вы поймете это, вы начнете уже общаться с самим собой намного лучше. И не только с собой, но и с другими. Потому что большинство этих мыслей, вот этих тикающих часиков, превращаются в реальность в наших умах. То есть вспомните, например, про притчу, которую я рассказывала насчет кареты и лошадей. После этого что мы делаем? Мы начинаем сразу же судить. Мы начинаем судить ситуацию, мы начинаем судить людей, потому что мы основываем это все на наших внутренних убеждениях. И все это очень плохо, потому что суждения и предположения очень вредны для вашего психологического состояния и здоровья. There's really a simple technique. Okay, it's simple, but it's difficult to continuously do it in a sense that it requires time and energy. But if you really want this, if you want to get rid of bouncing balls in your head that are kind of preventing you from communicating in a good way or in a positive way or in a meaningful way, use RAL. And RAL stands for recognize, acknowledge, accept, and let go. So every time I see something or I experience something and my head says, oh, I'm thinking something of that, like that red door, I say to myself, mindset, RAL. Okay, I say to myself, okay, I see that red door. I acknowledge that that red door is there. That's fine. I also accept that it's red and I let it go. Now that's crazy simple, and obviously in real life it's not very simple at all, but it took me a couple of years to master this. It's the same like what you do with questioning. So when you start questioning yourself and questioning all the things that you do, in the beginning it costs energy, but you will soon see the difference, right? You will soon experience a return on investment, which is, hey, I'm having
very few bouncing balls in my head. I'm feeling clear. I'm feeling kind of quiet and peaceful. That's why some people do yoga or meditation or both, or find moments of silence or go to nature. That's what happens then. So you need an outside experience, an outside external thing to settle your thoughts, to get rid of your thoughts, right? I think I used that in the first webinar as well. You can use RAL any moment during the day to see if you can get these bouncing balls away, because they will block you. They will limit you in your communication, and they will prevent you from being successful, or at least it will take you more, it will become more problematic. И когда вы будете вести переговоры, общаться с самим собой, с другими людьми, для того, чтобы избавиться от всех лишних мыслей, которые возникают у вас в голове, от всех ненужных осуждений, которые приводят вас только к негативу, существует такая формула, которая называется RAL. Я вам сейчас ее объясню. Она кажется очень легкой, но на самом деле сложной, потому что многие люди забывают ее использовать каждый раз именно в критические моменты, когда это необходимо. Так, давайте разберем, что это значит. Это значит, R, первое, говорит о том, что вы должны обнаружить, то есть вы должны понять, что происходит, да, в какой вы ситуации. Следующее идет A, это подтверждение. Затем идет принятие и уже способность отпустить. То есть, другими словами, например, я вам говорил про дверь, про красную дверь, которая мне не нравится, она меня начинает раздражать, и у меня возникает дискомфорт. Для того, чтобы не было вот этих лишних осуждений и мнений, я вспоминаю про RAL. Что я делаю? Я смотрю, да, вижу дверь. То есть я что сделал? Я обнаружил дверь, затем я подтвердил то, что она красная, я принял то, что она красная, и затем сказал себе, ну красная дверь, ну красная и что? И отпустил эту ситуацию. Звучит очень легко, но многие люди забывают применять этот метод. И вот тогда у вас не будут возникать вот эти лишние мысли ненужные, не будет сбоев в вашей голове. Вы сможете ходить легкими, забыв про все ненужные осуждения и сконцентрироваться на том, что действительно важно. Поэтому многие люди занимаются медитацией, йогой или, например, ездят на природу для того, чтобы отдохнуть. И вот вы будете чувствовать себя очень свободными, у вас не будет негатива постоянного. Поэтому используйте эту формулу. So remember, if you want to get rid of the bouncing balls in your head, use RAL any moment of the day, or obviously in Russian, if you will get a Russian translation so that you will do it in Russian. It saves you a lot of bouncing balls in your head. Let's go back to the other 6 steps. So the 7th step is when you want to be successful, build a happy life, work towards a goal, gather a dream team around you, right? That can be 1 person, that can be 10, whatever it is that you want. Let's start with 1, let's make it easy. A dream team is basically gather people around you, people that you need to achieve your goal, to reach your objective. People with a track record, the one you get inspiration from in step 2, which is the one who gives the good example. But it can also be a mentor. It can also be somebody who just adds value to what you are going to do. So they help you in order to make that dream, make your goal come alive. Now remember, a dream team can be anybody, and you don't have to, it's not necessarily you don't have to pay for them. You have to inspire them also by showing that what it is that you want to do, and they'll feel inspired, so they want to help you with it, right? So it doesn't have to cost money. That's all fine. Remember one thing, a dream team usually is not family, friends, and neighbors, okay? Dream team is people who are a little bit further away from you, not in distance, but emotionally, but in a sense that they know what they're talking about, right? So they really add value. A dream team can also be a mentor or a coach. We discussed that before in webinar 1. In personal development, you also
have to work with a mentor. That's a very good thing. Or you can be the mentor for somebody else, right? So gather a dream team. Следующее – это создайте свою команду мечты. Когда я говорю создать свою команду мечты, давайте начнем с простого. Это может быть один человек, и вы вместе будете идти по вот этому пути для осуществления вашей мечты и целей. Также ваша команда мечты может быть с людьми, которые будут лучше вас в той сфере, в которой вы хотите чего-то добиться. Это ваши менторы. То есть, как я вам уже говорила в первом вебинаре, иметь своего наставника – это самая фундаментальная вещь для осуществления ваших целей, потому что они будут понимать, о чем они говорят, что делать дальше, вы будете вдохновляться ими, и вы будете вдохновлять других. Конечно же, когда вы собираете свою команду мечты, не обязательно думать о том, что вам придется им платить. Самое главное, чтобы вы могли их вдохновить для того, чтобы изменить мир или добиться той цели вместе. И вы должны помнить то, что вот эти члены вашей команды — это обычно не ваша семья, друзья и соседи. Это те специалисты, которые понимают, над чем им придется работать. И вы должны найти этих людей. Вы должны найти тех, кто будет хорош в вашей сфере. So I got the word that we really have a hard stop in about 5 or 6 minutes. The next step in the process towards how to become successful, how to live a happy life, is to visualize, right? Visualization is nothing more than creating a visual, a drawing, something in your head, in your mind, or on paper if you want, of your ultimate end result, right? So you basically visualize your end result. So like good inventors, they had a way of imagining what the end result was going to be. And as a result of that, they built their mind, they used their subconsciousness to make that happen. So visualization is a very important instrument. Now, I can explain how you visualize, but I don't have time for that now. So if you want, there's 2 things you can do. You can come back to me separately via Elena or yourself, or if you want, I can do another session to talk for an hour about how to visualize and add some other things to the topic if you want, because I don't have time to explain the steps towards visualization now. Visualization in your life is a very interesting instrument, right? Not only for being successful, but in general in life. If you visualize things, and we can all do that now. We can all do that now. I mean, everybody visualizes at some point something that they see for the future or whatsoever. But visualization is a technique that you can learn. And that separately, I need more time to explain that, so I will not do that now. And Elena, I leave it up for you. What I will do next week then, I will go through the other steps of how to live a successful and happy life and achieve your goals. I will do a recap on the first step so that it comes back to life again. And I will talk about visualization. In the meantime, think about growth mindset, people. So think about, do I have a growth mindset? And I got some feedback already from some of you. That's great. Do I know now what it is? And again, as I always say, if you have anything you want to give feedback or ask questions, reach me. If you do it in English, WhatsApp, email, LinkedIn, whatever you want, or use Elena as a translator or Gulchar as a translator to come back to me in the meantime. So task is, think about growth mindset. Do you understand what it is? Do you recognize it within yourself? And all fine. And the second thing is, stop the bouncing balls, use RAL. Okay? Promise that to yourself. Talk to you next week.